नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, अल्केमी या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 10वीचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पेपर फर्स्ट याचे पेपर लिखाण कसे करावे याचे मार्गदर्शन आपण स्टार्ट केलेलं आहे. आणि या मार्गदर्शनामध्ये कार्बन कंपाऊंड त्याच्यावर असणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न आज आपण लक्षात घेतोय. क्वेश्चन नंबर 1 ह्याच्यामध्ये शो डबल बॉन्ड इन ऑक्सिजन मॉलिक्यूल असा जर प्रश्न आला तर ऑक्सिजन मॉलिक्यूलमधले डबल बॉन्ड आपल्याला दाखवायचेत. मग हा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल, आता ऑक्सिजन मॉलिक्यूलमध्ये 2 ऑक्सिजनचे ॲटम असले पाहिजेत. या दोघांमध्ये डबल बॉन्ड असला पाहिजे आणि प्रत्येक ऑक्सिजनच्या डोक्यावर 1 2 3 4 1 2 3 4 असे 4 इलेक्ट्रॉन दाखवले पाहिजेत. अशी ही डायग्राम आपल्याला क्लिअर कट दाखवता येते. सेकंड, ड्रॉ ट्रिपल बॉन्ड इन नायट्रोजन मॉलिक्यूल. समजा आपल्याला नायट्रोजन मॉलिक्यूल दाखवा असा प्रश्न आला तर नायट्रोजन हे 2 नायट्रोजनचे ॲटम ट्रिपल बॉन्डनीच जोडायचे. त्याच्यानंतर प्रत्येक नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि ह्या नायट्रोजनकडे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असं दाखवून ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन मॉलिक्यूलमधला कंप्लीट करू शकतो. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ. क्वेश्चन व्यवस्थित वाचायचा. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर म्हणजे गोल गोल छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन दिसले पाहिजेत. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अँड लाईन स्ट्रक्चर म्हणजे 2 स्ट्रक्चर विचारलीत, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आणि एक लाईन स्ट्रक्चर. ओके, मग आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन. मिथेनचा फॉर्म्युला काय? कार्बन आणि 4 हायड्रोजन. कार्बन, मग आधी कार्बन काढायचं सेंटरला, 4 हायड्रोजन काढायचे. मग कार्बनच्या आणि हायड्रोजनच्या मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, परत हे कार्बन हायड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर्ड, कार्बन हायड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर्ड, कार्बन हायड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर्ड. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन. आता लाईन स्ट्रक्चर, ओके, त्याला डॅश स्ट्रक्चर असं सुद्धा म्हणतात. लाईन स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन काय? मिथेनचा फॉर्म्युला चेंज होणार नाही आहे, CH4. ओके, कार्बन हायड्रोजन सिंगल, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड. So these are the 2 different structure related with methane. Electron dot structure of methane, line structure of methane molecule. So do it properly. Then very important question. Carbon is a versatile element. Explain why carbon becomes a versatile element. We have to explain in short. Suppose this question will go for 2 marks. So at least 4 points we have to write. Point number 1. Carbon has catenation power. Okay, so catenation power is the power by which carbon can link with another carbon atom by single covalent bond. हे आपण बघितले. So carbon has catenation power by which it can form single covalent bond. म्हणजे कार्बन सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतो. ही त्याची कॅटिनेशन पॉवर आहे. देअरफॉर तो व्हर्सटाईल आहे. The carbon has ability to form single bond as well as double bond and triple bond. This is the ability of carbon, that carbon can form single bond as well as double bond as well as triple bond. So carbon can form many compounds. So due to that, carbon is versatile element. Next, point number 3. Being a tetravalent, the valency of carbon is of course 4. So carbon is tetravalent. So being a tetravalent carbon can make bonding with many atoms to form different compound. So carbon is a tetravalent. Due to this tetravalent nature of carbon, carbon can form numerous compound, many compound. Okay, and different compound is formed by carbon due to this tetravalency. So this is third characteristic. Therefore carbon is versatile element. And point number 4, carbon shows isomerism. Isomerism we have seen. In case of isomerism, compound shows same molecular formula but different structural arrangement. That phenomenon is called as isomerism. So carbon shows isomerism which gives large number of compound. So by considering all these characteristic of carbon, carbon is a tetravalent and carbon is a versatile element. So carbon is a tetravalent, okay, that we have seen, but carbon is a versatile element. So carbon is a tetravalent, and here we have to write carbon becomes versatile element. So this important sentence we never forget. Okay, so being a carbon is a tetravalent, carbon becomes versatile element by considering point number 1, 2, 3, 4.
this carbon element become versatile. Question number 5. Explain saturated hydrocarbon. Only saturated you have to explain. What is the definition? The valency of carbon is satisfied by only single bond called as saturated hydrocarbon. Examples of saturated hydrocarbon: ethane. Ethane molecular formula C2H6. So ethane has two structure. Line structure of ethane. So carbon, 2 carbon and 6 hydrogen. Carbon and carbon, single bond, carbon and hydrogen, single bond. So this is the line structure of ethane here. Carbon, carbon, 2 electrons are there. Carbon, hydrogen, 2 electrons are there. So first you have to write 2 carbon, then write here 6 hydrogen. In between carbon, carbon, show 2 electron, carbon, hydrogen, 2 electron. This is the electron dot structure of ethane. Question number 6. Explain unsaturated hydrocarbon. What is the concept of unsaturated hydrocarbon? The compound in which valency of carbon is satisfied by either a double bond or a triple bond, that is known as unsaturated hydrocarbon. Examples are there: ethene, CH2, double bond CH2. Ethyne, HC, H single bond C, triple bond C, single bond H. Acetylene, commonly acetylene, ethyne. So alkene member, alkyne member. Carbon, carbon, double bond. Carbon, carbon, triple bond. So these are the examples of unsaturated hydrocarbon. This you have to write the definition. You have to write the two example related with the unsaturated hydrocarbon. Okay. Then question number 7. Draw electron dot structure of ethane. How we can draw electron dot structure of ethene? Ethene, that is alkene compound. Okay. Molecular formula of ethene, that is C2H4. Okay, here we have to write C2H4. Okay, so in case of electron dot, you have been asked electron dot, not dash structure. Bond काढायचे नाहीत, electron दाखवायचे. As we know, C2H4, 2 carbons are there आणि 4 hydrogen, 2 carbon 4 hydrogen, but ह्याच्यामध्ये हा डबल बॉन्ड असणार आहे. 1 सिंगल बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन, आणखीन 1 सिंगल बॉन्ड म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इन केस ऑफ इथिन कार्बन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स असले पाहिजेत. कार्बन हायड्रोजन ॲज युजल 2 हायड्रोजन दाखवायचे तुम्ही. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथिन. ओके, केअरफुली यू हॅव टू draw this. Question number 8. What are the straight chain hydrocarbons? It is very simple. The hydrocarbons in which each carbon atom is linked to another carbon atom in a straight way or in a straight chain called as straight chain hydrocarbon. Okay, carbon atoms are linked with one carbon atom that is linked with another carbon atom by single covalent bond in a straight chain. This type of straight chain is known as straight chain hydrocarbon. Of course, to this carbon hydrogen atoms are linked. Question number 9. Write and draw examples of straight chain hydrocarbons. Write, you have to write and draw examples of straight chain hydrocarbon. First example, propane. Propane molecular formula C3H8. In that propane, what you are going to show, 3 carbon atoms are there surrounded by 8 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So this is the example of straight chain. Second, butane. Butane molecular formula C4H10. Carbon total 4, 1, 2, 3, 4. Total 4 plus 4, 8 and 10. Okay. So these examples you have to write very properly. Question number 10. Explain branch chain compounds with suitable diagram. So here you have to take more care, okay, when you are attempting this type of question. Branch chain compound definition: the hydrocarbon either saturated or unsaturated. Pay attention, there are 2 types of hydrocarbon we are considering. The hydrocarbon either saturated or unsaturated present in branch chain, okay, like a structure, is called as branch chain hydrocarbon. Means saturated hydrocarbons or unsaturated hydrocarbons, they are present in the branch chain like structure. That is called as branch chain hydrocarbons. An example, in case of saturated hydrocarbon, isobutane is the example. Here you can see isobutane, total of 3 carbon atom straight chain is there, and to the middle carbon atom one more CH3 group is attached. So this becomes a branch. Here I have written iso means secondary or middle carbon atom. This is middle carbon atom. This is secondary carbon atom. To this secondary carbon atom, this branch is attached. Therefore, isobutane is example of those saturated hydrocarbon, but this is saturated branch saturated hydrocarbon example.
Then second, branch chain hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. Though it is unsaturated, carbon contains double bond, but it is a basic example of branch chain because branching is there. Example, isobutylene. Okay, isobutylene molecular formula C4H8. This compound belongs to the alkene group. Okay, this we have to keep in mind. Carbon double bond. This carbon shows 2 hydrogen atom. This carbon is related with this carbon, linked with this carbon, carries 3 hydrogen atom. Here you can see this carbon is linked with CS3 group. So this is the C4H8, 3 plus 3 plus 2, total 8 are there, carbon 4 are there, 1, 2, 3, 4. So this is the example of unsaturated hydrocarbon, but branch chain structure. Very important question. The next, explain cyclic saturated hydrocarbon. Hydrocarbon possess carbon-carbon single bond and they are present in a closed chain called as cyclic hydrocarbon. Okay, so cyclic hydrocarbon, let me tell you, they are present in a closed chain. Okay, here you can see six carbon atoms are there, they are present in a closed chain. So this is the closed chain structure. Example, cyclohexane. Cycle like structure. Hexane, C6H12. Okay, so carbon 6H12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and each carbon carry 2. 6 to the 12 carbon atoms are there. In this way, you have to draw the proper structure of cyclohexane. Second, cyclopentane. C5H12. In that, okay, 1, 2, 3, 4, 5, and 5 into 2, total 10 hydrogen atoms are there. So this way, you have to write the right question. Okay. Then, science and technology. We are going to see lesson number 7, lenses. Okay, so this lesson, lenses, we are going to see. Into that, some objectives are there. That objective we are going to see. First objective we will see, then important question we will see. Lenses. Important objective question. Question number 1. The lens which have 2 spherical surfaces which are puffed up outward is called as convex or double convex lens. Lenses, you know, it possesses 2 spherical surfaces which are puffed up outward. असं बाहेर आल्यासारखं असेल लेन्सेसचे स्पेरिकल सरफेस, तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार, कॉन्वेक्स किंवा डबल कॉन्वेक्स. द लेन्सेस विच बोथ सरफेसेस स्पेरिकल आहेत लेन्सेसचे 2 सरफेस ऑन द इनसाइड, मग आतमध्ये गेल्यासारखे वाटतात, मग त्याला आपण काय म्हणणार, कॉन्केव्ह किंवा डबल कॉन्केव्ह लेन्स. थर्ड, द युनिट ऑफ पॉवर, हे करूनच ठेवा, येणारच आहे. द युनिट ऑफ पॉवर ऑफ लेन्स इज डायोप्ट्रे. डायोप्ट्रे इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल कॅपिटल डी. देन द पॉवर ऑफ लेन्स डिपेंड अपॉन इट्स अ फोकल लेंथ. हे खूप महत्त्वाचं आहे. द पॉवर ऑफ लेन्स इज अ टोटली डिपेंड अपॉन इट्स अ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ आपण एफनी दाखवतो. देन नंबर 5, द पॉवर ऑफ लेन्स, इथं फॉर्म्युला आपण काढतोय, पॉवर ऑफ लेन्स पी इज इक्वल टू 1/f. एफ म्हणजे फोकल लेंथ इन मीटर, एम मीटर. ओके. नंबर 6, इफेक्टिव्ह पॉवर ऑफ 2 लेन्सेस P1 आणि P2 आर शोन बाय. आता इफेक्टिव्ह पॉवर, ह्या 2 लेन्सेसची इफेक्टिव्ह पॉवर, एका लेन्सची इफेक्टिव्ह पॉवर आहे P1, सेकंड लेन्सची इफेक्टिव्ह पॉवर आहे P2, ही एकत्र केली तर ती आपण दाखवणार आहे P न. P म्हणजे इफेक्टिव्ह पॉवर. Okay, effective power of 2 lenses is shown by P. Capital P is equal to P1 plus P2. So this is the formula. And last point of our today's discussion, objective question number 7. As per Cartesian rule distance, as per Cartesian rule here. So this rule you are knowing. Distance perpendicular to principal's axis and above it are taken as positive. प्रिन्सिपल ॲक्सिस तुम्हाला माहिती आहे, प्रिन्सिपल ॲक्सिस त्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, पण वरच्या साईडचं. ओके, डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे, हे डिस्टन्स आहे. ओके, हे वरचं डिस्टन्स आहे ते पॉझिटिव्ह. सो दिस इज द पॉझिटिव्ह. डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, पुन्हा हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आलं, बट बिलो इट म्हणजे खालचं हे. सो टेकन ॲज नेगेटिव्ह. हे 2 कार्टेशियन रूल खूप लक्षात ठेवले पाहिजेत. डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड अबाव इट, प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वरती पॉझिटिव्ह, आणि प्रिन्सिपल ॲक्सिस डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू, हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस पण त्याच्या खाली बिलो इट, दॅट इज नोन ॲज नेगेटिव्ह. हे कार्टेशियन रूल्स आहे. लास्ट, सेकंड लास्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह. हे सुद्धा बघितलं पाहिजे आपण.
कॉन्व्हेक्स लेन्सची फोकल लेंथ ही पॉझिटिव्ह असते आणि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ एफ ही निगेटिव्ह असते. सो आजच्या आपल्या भागामध्ये आपण इथंच थांबूया. पुढच्या भागामध्ये आपल्याला लेन्स ह्या लेसनचे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बघायचे. साईड बाय साईड कार्बन अँड कार्बन कंपाऊंड आपण डिस्कशन चालूच ठेवूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग अल्केमियन. आणि हे सगळे प्रश्न उत्तरपत्रिका मी जशी दाखवली आहे तशी उत्तरपत्रिकेमध्ये ॲन्सर शीटमध्ये लिहून काढा. त्याच्यानंतर उत्तरपत्रिका लिहिताना लाईन्स जशा आखलेल्या आहेत, डायग्रॅम्स ब्रॅकेटमध्ये काढलेले आहेत, चौकोन स्क्वेअर केलेला आहे, खाली नावं दिलेली आहेत, त्या पद्धतीनं सगळं व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करा. यू विल गेट गुड मार्क. थँक्यू फॉर वॉचिंग अल्केमियन.